En el caso de México, pues no hay aranceles adicionales, tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá hacen algunas especificaciones. Y eso es bueno para el país. Aunque algunos no quieran reconocerlo, pues tiene que ver con la buena relación que hemos construido. Were not imposed on Canada yesterday. Yesterday's actions by the U.S. administration, while not specifically targeting Canada, will rupture the global economy and adversely affect global economic growth. The global economy is fundamentally different today than it was yesterday. The system of global trade anchored on the United States that Canada has relied on since the end of the Second World War, a system that, while not perfect, has helped to deliver prosperity for our country for decades, is over. Our old relationship of steadily deepening integration with the United States is over. The 80-year period when the United States embraced the mantle of global economic leadership, when it forged alliances rooted in trust and mutual respect, and championed the free and open exchange of goods and services, is over. Well, this is a tragedy. It is also the new reality. We must respond with both purpose and force. Et donc je pense que ce qui est important, et c'est tout le travail qu'il faut faire par filière, que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendu tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Parce que quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Donc il faut qu'on ait de la solidarité collective. Unsere Reaktion darauf muss natürlich sein, dass wir abgestimmt bleiben. Und da haben wir eine interessante Aufgabe. Wir müssen erstmal innerhalb unseres eigenen Lagers, in der eigenen Industrie abgestimmt bleiben. Das wird schwer genug. Dann müssen wir auf der nächsten Ebene abgestimmt bleiben, europäisch, dass also keine nationalen Alleingänge versucht werden, irgendwelche Ausnahmen zu erreichen. Und da wir ja gesehen haben, dass der Präsident die ganze Welt im Grunde attackiert, müssen wir uns auch mit sogenannten like-minded Partners, also Ländern, die ähnlich an einer internationalen rechtssicheren Handelsordnung interessiert sind, auch abstimmen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, die uns da jetzt bevorsteht. Und da dürfen wir auch nicht zu zimperlich sein mit unseren Maßnahmen, die wir auch im Köcher haben. Die müssen dann gut abgestimmt und klar formuliert auch vorgetragen werden. Da sind verschiedenste Dinge möglich, da will ich noch nicht vorgreifen. Aber ich bin zuversichtlich, dass alle in Europa verstanden haben, worum es jetzt geht. Le Conseil fédéral a pris connaissance des décisions des États-Unis concernant les droits de douane. Il regrette que par ces décisions, les États-Unis s'écartent davantage du libre-échange et d'un ordre commercial fondé sur des règles. Il analysera en profondeur les conséquences exactes de ces décisions et les options possibles. Le Conseil fédéral est clairement d'avis qu'une escalade n'est pas dans l'intérêt de la Suisse. C'est pourquoi il renonce pour l'instant à prendre des contre-mesures directes et examine d'autres solutions. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Quiero decir como presidente de la República de Chile que lamento esta medida unilateral y que tenemos a todos nuestros equipos
trabajando para analizar las consecuencias de esta medida, que como señalaba anteriormente afecta a 97 países y por tanto, y espero que quede claro también para la política interna, porque en estos temas debemos estar en Chile todos unidos y no buscando diferencias pequeñas, no es una medida que esté particularmente dirigida hacia Chile. De hecho, como ustedes han visto, los aranceles impuestos a nuestro país son del rango más bajo, del 10%. Claramente el que nos hayan impuesto los aranceles más bajos, sí, por supuesto que es un motivo de satisfacción, porque por supuesto uno no puede tomar decisiones por el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, es una obviedad, así que efectivamente el presidente lo que manifestó fue eso, fue satisfacción por haber logrado a las tasas más baratas. Las medidas de Trump pueden ser positivas. And it appears that it came out of a relatively chaotic and last-minute process. But the thrust of the calculation, as we can tell, is a rather mechanistic linking of the bilateral trade deficits that the countries have to their exports to the US. So if you have a very large bilateral surplus with the US, say 60, 70, 80% of your exports to the US, then you got a high tariff rate. And the actual rates that were set were half of those calculated amounts, but it looks like a relatively simple calculation. What does that mean for the US economy? Using some conventional models, you'd probably get inflation about 2% higher, growth about 2% lower. And of course, the US economy is already facing some material headwinds. So this is a pretty significant shock. But as I emphasize, tremendous uncertainty around those numbers. Yo creo que todavía estructuralmente hay muchas cosas por hacer, pero que no hay que echar las campanas al vuelo. Yo creo que vienen más retos y esto también es temporal. No sabemos hasta cuánto tiempo va a durar que el presidente o a los ojos de Estados Unidos, México y Canadá cumplan con los temas relacionados con el narcotráfico, con la migración y especialmente con el combate al fentanilo. Nobody in the world wins. The announcements last night just added more uncertainty and are dragging it out. The risk of that is that we are seeing businesses and consumers really on pause. This economy was in good shape without this uncertainty. So we know we have a stable base, but as businesses and consumers pause, we could get a self-fulfilling slowdown. We even could eventually get a recession if businesses in particular feel they can't make investment decisions. Worst case scenario is that the administration says, no, we're simply going to stick with these tariffs and in a sense, beggar our neighbors and bleed them until they basically give up. In that case, yes, I think that the economy will slip into recession. I think we will end up seeing a bear market precipitate the announcement of a recession. And I think that what's going to happen is not what Trump wants. A 50% reciprocal tariff introduced by the US government is going to kill textile and apparel sector in Lesotho because it is one of the major employer in Lesotho because we are having plus or minus 40,000 workers working there. Direct jobs, we are talking about direct jobs, and we know that there are some indirect jobs, because if we can take a rough estimates that the textile workers are getting, each is getting 2,000
maloti per month, and then you multiply it by 40,000. So this says we are having plus or minus 80 million maloti in the circulation of the economy.